Hello everyone, welcome back to another video. Unit 16. How have you changed? چه تغییراتی کردی؟ Describe life changes. Describe plans for the future. تو این یونیت میخوایم تغییرات زندگی رو توصیف کنیم و پلن‌ها برای آینده. Part 1. Snapshot. Life-changing experiences. The meaning of experience is تجربه. تجربیات تغییر دهنده زندگی. The first one is change schools. Next, move to a new house. Turn 18. 18 ساله شدن. Get a driver's license. Driver's license. گواهینامه رانندگی. Graduate from college. Graduate. فارغ التحصیل شدن. Get a job. Move to a new city. Travel abroad. Abroad, foreign country. کشور خارجه. یعنی به کشور خارجه سفر کردن. Fall in love. Fall in love. عاشق شدن. Get married. ازدواج کردن. Have children. بچه دار شدن. And retire. بازنشست شدن. And the questions here are, which of these events are the most important changes? Why? کدوم یکی از اینها، این ایونت ها، رخدادها مهمترین تغییرات هستند و چرا؟ The second question, what changes have you gone through in the last year? Gone through, go through. Go through یعنی وارد شدن، تجربه کردن. میگه کدوم یکی از این تغییرات رو توی سال گذشته تجربه کردید، ازش عبور کردید. Which do you expect to happen soon? کدوم از اینا رو انتظار دارید که زودتر اتفاق بیفته؟ And the last question, what other things bring about change in our lives? Bring about یعنی make. میگه چه چیزهای دیگه‌ای توی زندگیمون تغییرات ایجاد میکنن. So the meaning of bring about means create, make. What other things make changes in our lives? So, if you have experienced any of these events, you can include them down in the comments. Part 2. Conversation. I haven't seen you in ages. خیلی وقت ندیدمت. این رو موقعی میگین که یک نفر رو بعد از مدت‌ها میبینیدش. I haven't seen you in ages means in a long time. There's a conversation between Hayden and Thomas. Hey Thomas, I haven't seen you since you changed schools. How have you been? از اون وقتی که مدرسه تو تغییر دادی ندیدمت. How have you been? چطور بودی؟ این یه سوال حال کامله، یعنی از اون موقعی که دیدمت تا الان چطور بودی؟ How have you been? Not bad. How about you? Have you finished college? دانشگاه تمام کردی؟ Yeah, I majored in business administration and I've just started a new job. Major یعنی رشته تحصیلی. ولی به عنوان فعل هم میتونه استفاده بشه. I majored in business administration یعنی توی رشته مدیریت کسب و کار درس خوندم. Business administration مدیریت کسب و کار. And I've just started a new job و به تازگی شغل جدید رو شروع کردم. این هم گرامر حال کاملیه که ما قبلا توی کتاب هم زرد و هم اینترچنج یک کاور کردیم. How about you? Are you still in college? هنوز تو دانشگاهی؟ Oh no, I finished school. I majored in drama. رشته بازیگری خوندم. Drama. Actually, I'm in a play right now. الان در حال حاضر توی نمایش تئاتر هستم. اینجا منظور از پلی که به عنوان اسم استفاده شده نمایش تئاتره. No kidding. یعنی جدی؟ اینو موقعی میگی که یه سورپرایز میشی، طرف یه چیزی میگه، شما سورپرایز میشی، میگی no kidding. Are you serious? جدی میگی، شوخی نکن. What's the name of the play? اسم نمایش چیه؟ I'd love to see it. I'm acting in a change for the better at the Atlas Theater. یعنی توی نمایش A Change for the Better دارم بازی میکنم توی تئاتر اطلس. Cool. You know, you look different. یعنی اینکه تغییر کرده، قیافت تغییر کرده.
ظاهر تغییر کرده. Have you changed your hair? موهاتو تغییر دادی؟ Yeah, it's longer now. الان بلندتر موام. My character has long hair. یعنی کاراکترم اون کاراکتری که بازی میکنم موهای بلند داره. And I wear contacts. Contact لنز برای داخل چشم. لنز طبی. Well, you look fantastic. یعنی عالی شدی. عالی به نظر میای. قیافت عالی شده. Thanks. So do you. تو هم همینطور. این گرامر رو هم قبلا تو یونیت‌های گذشته خوندیم. Part B. Listen to the rest of the conversation. What are some other changes in Hayden's life? یعنی تغییرات دیگه‌ای توی زندگی هیدن چی بودن؟ چه تغییراتی از گذشته تا الان توی زندگیش انجام شده؟ Part 3. Grammar focus. Describing changes. گرامرهایی که توی این پارت گفته تماماً گرامرهای تکراری هستن که توی کتاب اینترچنج زرد و یونیت‌های گذشته اینترچنج یک کاور کردیم. این 4 گرامر رو برای ما آورده برای توصیف تغییراتی که از گذشته تا الان توی زندگیمون و یا تو خودمون اتفاق افتاده. به فرض یک رفیقی رو چندین ساله ندیدید و موقعی دیدن و یا تماس تلفنی میخوایم بگی که چه اتفاقایی توی زندگیتون افتاده. به فرض ما تو فارسی میگیم ازدواج کردم، موهام بلندتر شده، شغل جدید پیدا کردم و غیره. اولین گرامری که اینجا استفاده کرده with present tense با حال ساده. I'm not in school anymore. I wear contacts now. پس میتونید برای توصیف تغییرات از حال ساده استفاده کنید. بگید که به فرض کارمند یک شرکت هستم. I'm an employee in a company. بگید که یک پدر هستم. I'm a father now. بگید که به دانشگاه میرم. I go to university. پس تمامی این جملات حال ساده هستن که تغییرات توی زندگیت رو میتونید به نفری که دارین باهاش صحبت میکنید بگید. With the past tense با گذشته ساده I majored in business administration. یعنی توی رشته مدیریت کسب و کار درس خوندم. I got engaged. نامزد کردم. پس با گذشته ساده هم میتونید تغییرات توی زندگیتون رو بگید. به فرض توی فلان شرکت کار پیدا کردم. I got a job in this company. بگید که دانشگاه رو شروع کردم. I started college. گرامر بعدی with the present perfect. با گرامر حال کامل. حال کامل رو هم صفر تا سرش رو توی یونیت‌های گذشته کار کردیم. اگر این گرامر رو فراموش کردید میتونید برگردید به یونیت 10 کتاب اینترچنج قرمز. I've just started a new job یعنی به تازگی شغل جدید شروع کردم. I've bought a new apartment. یک واحد آپارتمانی جدید خریدم. 2 مثال دیگه. به فرض بگید که من ازدواج کردم. I've gotten married. بگید که به 10 کشور مختلف سفر کردم. I've traveled to 10 different countries. و آخرین گرامری که اینجا استفاده کرده with the comparative. Comparative یعنی مقایسه‌ای که با تر توی فارسی جمله می‌سازیم. به فرض قدم بلندتر شده. It's less noisy than downtown. It's حالا برمیگرده به اون مکانی که هستش یعنی صداش کمتره از داخل شهر. این لسه که اینجا استفاده کرده اگر قبل از یک ادجکتیو به کار ببرید اون ادجکتیو رو کمتر معنا میکنه. به فرض بگید که John is less talkative than Mary. Talkative یعنی پرحرف. John کمتر از مری حرف میزنه یعنی کمتر پرحرفه از مری. پس این لس به علاوه ادجکتیو کمتر معنا میده. بگیم که به فرض بگیم که Japan is less crowded than China. ژاپن یعنی کمتر شلوغه از چین. و مثال بعدی My hair is longer now. یعنی الان موهام بلندتره. پس از این 4 گرامر حال ساده، گذشته ساده، حال کامل و مقایسه یا میتونید استفاده کنید تا تغییرات توی زندگیتون رو برای یه نفری که چندین سال ندیدید توصیف کنید. And now there's a question here, which I want you to answer. How have you changed in the last 5 years? You can make a comment down below and tell me,
How have you changed in the last 5 years? These are some examples that you can say. I dress differently now. الان لباس پوشیدنم فرق میکنه. I've changed my hairstyle. مدل موام رو تغییر دادم. I've made some new friends. دوستای جدیدی پیدا کردم. I got a pet. یک حیوان خونگی خریدم. I've joined a gym. یعنی عضو یک باشگاه شدم. I moved into my own apartment. یعنی نقل مکان کردم به آپارتمان خودم، آپارتمان شخصی خودم. I'm more outgoing than before. یعنی از قبل اجتماعی ترم. I'm not in high school anymore. دیگه به دبیرستان نمیرم. My life is easier now. زندگی من الان ساده تره. راحت تره. I got married. ازدواج کردم. So these are some examples that you can say. Now, in the comments, write to me, how have you changed in the last 5 years? Part 4. Listening. Online photo albums. Madison and Zachary are looking through online photo albums. Listen to their conversation. How have they changed? Write down 3 changes. Very easily, you have to listen to a conversation between 2 people. Madison, the girl, and Zachary, the boy. You have to write 3 changes they have had through the years. Part 5. Word Power. Changes. Complete the word map with phrases from the list. Then add 2 more examples to each category. We have 3 categories here. Appearance means ظاهر, money, and skills. Skills means استعدادها. So these are 3 categories of changes that we can have in our lives. And you have to read these phrases and you have to put them in each of these categories. For example, dye my hair. Dye here means رنگ کردن. Dye my hair یعنی موهامو رنگ کردن. کدوم کاتگوری قرار میگیره؟ Of course, appearance. So dye my hair goes to appearance. Next one is get a bank loan. Loan means وام. وام بانکی گرفتن. So which one does it go to? Appearance, money, or skills? Of course, it goes to money. The third one, get a credit card. Credit card is کارت اعتباری. Of course, this one goes to money as well. Get a pay raise. Raise افزایش. افزایش حقوق. And this one also goes to money. Grow a beard. Beard, as you remember, means ریش. Grow, بلند کردن. This one goes to appearance. Improve my English vocabulary. Improve means بهتر کردن. توسعه دادن. And this one goes to skills. Learn a new sport. Once again, skills. Learn how to dance. Again, skills. Open a savings account. Account means حساب. Savings account means حساب پسنداز. Of course, this one goes to money. Pierce my ears. Pierce, سوراخ کردن. Pierce my ears goes to appearance, of course. Start a new online course. Online course دوره online. This one goes to skills. And the last one, wear contact lenses. Contact lenses you wear instead of glasses. لنزهای طبی. And this one, of course, goes to appearance. So once again, dye my hair. Get a bank loan. Get a credit card. Get a pay raise. Grow a beard. Improve my English vocabulary. Learn a new sport. Learn how to dance. Open a savings account. Pierce my ears. Start a new online course. Wear contact lenses.
So now that you know the meanings of these phrases, take a look at this question. How have you changed in any of these areas? Tell your partner about a change in each category. So how have you changed? So imagine we're talking about the last 5 years. In the last 5 years, how have you changed in your appearance? Do you have a longer beard? Do you have a shorter hair? Money. Did you get a pay raise in your job? Have you opened a savings account in a bank? Or did you get a bank loan? What about skills? Did you take an online course? Have you improved your English vocabulary? So you can write the changes in appearance, your appearance, money, and skills down in the comments. Before we go to part 6, these are 2 examples of how you can say the changes. I started an Italian cooking class last month. I've always loved Italian food. B. I've improved my English vocabulary a lot. I always watch movies with English subtitles now. Subtitles زیرنویس. پس میتونید تغییراتی که توی این 3 کاتگوری داشتید از 5 سال پیش تا الان توی کامنت ها برام بنویسید. Part 6. Conversation. Planning your future. There's a conversation between Matt and Robin. So, what are you gonna do this year? Any New Year's resolutions? New Year's resolutions تصمیم‌های سال نو. اون تصمیم‌هایی که ما موقع سال نو میگیریم که توی سال جدید می‌خوایم چه کار کنیم. Well, I'd love to learn how to play the guitar, so I plan to take lessons. Take lessons یعنی درس گرفتن و یا کلاس برداشتن. معمولاً ما برای کورس و یا کلاس برای یک اسکیلی از فعل take به کار میبریم. به فرض I'm taking English classes. I'm taking guitar classes. That sounds great. I don't have any musical talents, but I'd like to learn how to dance. Maybe I can learn to salsa. Salsa is a type of dance. Why not? I hope to learn to play some Latin music too. I know. We can take a trip to Puerto Rico and spend a month learning guitar and dancing. How about that? Matt? I don't have any money. Do you? I don't either. من هم ندارم. But I hope to get a new job soon. Have you started looking? شروع کردی به گشتن کار، شغل؟ Not yet, but I plan to start right after the holidays. هنوز نه ولی برنامه ریختم که دقیقاً بعد از تعطیلات شروع کنم به گشتن. Part B says, listen to the rest of the conversation. What kind of job does Matt want? So Matt is going to start looking for a job right after the holidays. What kind of jobs does he want? What other plans does Robin have for the new year? So Robin wants to learn how to play the guitar. This is her New Year's resolution. You have to listen and write what other plans does she have for the new year. Part 7. Grammar focus. Verb plus infinitive. پارت اولی که این گرامر داره توضیح میده اینه که این فریز ها to be going to, plan to, want to, hope to, would like to و would love to میتونن برای آینده استفاده بشن. ما قبلا یاد گرفتیم که برای آینده میتونیم از to be going to استفاده کنیم و داخل پرانتزی هم اشاره میکنم اگر یادتون باشه گفتم که to be going to برای آینده دور استفاده میشه. اگر شما بخواید در مورد پلن‌های آینده‌تون به یه نفر بگین میتونید از to be going to و بقیه این فریز ها مثل plan to, want to, hope to, would like to و would love to استفاده کنید. تفاوت معنایشون در واقع اینه که وقتی از to be going to استفاده میکنید قطعیت زیادی داره که شما دارید میگید من قصد دارم این کار انجام بدم. مثالی که اینجا داره I'm going to take a trip to the Caribbean. I'm going to take a trip.
یعنی اینکه قصد دارم سفر کنم. حالا هر فعلی میتونید اینجا بذارید. I'm going to take English classes. I'm going to learn Japanese. Plan to یعنی برنامه داشتن. I plan to take guitar lessons یعنی برنامه دارم توی برنامه‌مه که کلاس گیتار برم. دوره گیتار بردارم. Want to یعنی خواستن. ببینید want to در واقع میشه خواستن، یه تمایل. در واقع برنامه‌ای نمیشه. پس قطعیتش نسبت به plan to و مهمتر going to خیلی خیلی کمتره. پس یه نفر سوال میکنه میگه توی 2 سال آینده چه برنامه‌هایی داری؟ اگر چیزهایی هستن که قصد انجامشو داری قطعیتشون خیلی بالاتره از going to. در وله اول از going to استفاده میکنی to be going to. plan to هم میتونی یه مقدار قطعیتش پایین تره. want to قطعیتش حتی از اون دوتا هم پایین تره، یعنی که میخوام این کار انجام بدم، هیچ برنامه‌ای فعلا ندارم. hope to, would like to و would love to هم دقیقاً مثل want to میمونن. در واقع دارید شما میل به انجام اون کار رو به طرف میگید که مایلم این کار رو انجام بدم، امیدوارم این کار رو انجام بدم. از hope to استفاده میکنید. I hope to get a new job یعنی امیدوارم که یک شغل جدید پیدا کنم. هیچ برنامه‌ای در کار نیستش. would love to یه مقدار شدتش بیشتر از would like to. I would like to یا I'd like to travel around the United States یعنی مایلم که دور آمریکا سفر کنم. این would love to یعنی خیلی مایلم. در واقع would love to یا I'd love to شدت بیشتری داره. و اینجا به ما اینو میگه که بعد از وربمون ما حالت اینفینیتیو داریم. اینفینیتیو یادآوری میکنم که حالت مصدر فعله، حالت تغییر نکرده. ING نمیگیره، گذشته نمیره، اس نمیگیره، به هیچ عنوان. کاملا به صورت اینفینیتیو. What are you going to do? Have, take, be, drive. I'm going to take, drive, eat, drink. I plan to go, have, start. پس بعد از going to, plan to, want to, hope to, would like to و would love to حالت اینفینیتیو فعل میاد. و در قسمت آخر این جملات میتونن به صورت منفی هم استفاده بشن. I'm not going to یعنی که قصد ندارم. I don't plan to. I don't want to. معمولاً I hope to, I'd love to و I'd like to به صورت مثبت استفاده میشن. معمولاً ما نمیگیم I wouldn't like to یا I wouldn't love to. معمولاً این سه تا فریز I hope to, I'd like to و I'd love to به صورت مثبت استفاده میشن. تمرینی که اینجا داده میگه جملات 1 تا 8 رو جوری پر کنید که در مورد شما صدق میکنه. به فرض I جای خالی travel abroad. travel abroad به کشور خارج سفر کردن. حالا اگر واقعا قصدش رو دارید، برنامه‌اش رو دارید که به کشور خارجی سفر کنید تو آینده، میتونید بگید I'm going to travel abroad یا I plan to travel abroad. اگر میخواین تمایلش رو دارید میگین I want to travel abroad یا I hope to travel abroad و یا دوتای آخر. پس میتونید از این گرامر به صورت مثبت و یا به صورت منفی توی این جملات به کار ببرید. Number 2, live with my parents. Number 3, get married. Number 4, have a lot of children. Number 5, make a lot of money. Number 6, become famous. Number 7, buy a sports car. Number 8, learn another language. Now I want you to write these down in the comments. Tell me about your plans in the future. Are you going to travel abroad? Do you want to live with your parents? Do you hope to get married? Would you like to have a lot of children? So I want you to comment number 1 to number 8. We also have a couple of questions down here. The first one, what are you going to do after this English class is over? بعد از اینکه این کلاس انگلیسی تموم بشه میخوای چی کار بکنی؟ Do you plan to study English again next year? What other languages would you like to learn? What countries would you like to visit? Why? Do you want to get a new job in a few years?
What other changes do you hope to make in your life? Why? So once again, you can answer these questions down below in the comments. Part 8. Pronunciation. Vowel sounds O and A. Many words spelled with O are pronounced O or A. حرف O در کلمات میتونه صدای O و یا A بده. به فرض don't, smoke, go, loan, own, hope, month, love, some, does, young, touch. این حرف رو قبلا زدم. شما به هیچ عنوان نباید نگران این فونتیک های پرونانسیشن بشید. به طور کلی فراموش کنید و فقط از طریق لیسنینگ پرونانسیشن ها رو یاد بگیرید. فونتیک ها به دردتون نمیخوره. پارت بی پرکتیسی که داره میگه لیسنینگ رو گوش کنید و چک کنید که کدوم یکی از این تلفظ ها برای این کلمات هست. او و یا آ. به فرض both, cold, come, home, honey, money, mother, over. پس برای خودتون یک بار این کلمات رو بخونید و به طور کلی این فونتیک ها رو فراموش کنید. Part 10. Speaking. An English course abroad. You want to take an English course abroad in an English-speaking country. یعنی که میخواید یه دوره انگلیسی توی کشور انگلیسی زبان بگذرونید. Groups get special discounts, so your whole group has to agree on a trip. اگر گروه باشید یه تخفیف ویژه میگیرید. پس باید کل گروه موافقت کنن که برن سفر. Talk about these details and take notes on your group's decisions. در مورد این جزئیات صحبت کنید و در مورد تصمیم گروهتون نوت بردارید. به فرض where you'd like to study. جایی که مایلید درس بخونید. Choose an English-speaking country and city. یک کشور و شهر انگلیسی زبان انتخاب کنید. Where you'd like to travel. جایی که مایل هستی سفر کنی. Choose month of the year. Number 3. How long you want to stay there. و طول مدتی که میخوان اونجا بمونید. Where you'd like to stay. A family home, a dorm, a hostel, an apartment or a hotel. جایی که مایلی بمونی. A family home یعنی خونه شخصی یک خانواده. A dorm خوابگاه. Hostel در واقع میشه یه موتل کوچیک. An apartment واحد آپارتمانی. A hotel هتل. Courses you plan to take دوره هایی که برنامه داری اونا رو بگذرونی. Grammar, writing, pronunciation, conversation, business English. گرامر دستور زبان، نوشتن، تلفظ، conversation مکالمه، business English یعنی انگلیسی برای بیزینس کسب و کار. And number 6. Tourist places you hope to see. جای توریستی که مایلی ببینی. و اگر پارتنر دارید میتونید که این سوالا رو دونه دونه ازشون بپرسید. مثالی که اینجا زده در واقع یه گروه هستش که دارن در مورد این نوت ها صحبت میکنن. نفر اول میگه Where would you like to study? How about Australia? نفر دوم اینو میگه. نفر سوم Australia is great, but it's going to be too expensive. I'd love to go to London. I've never been there. When do you want to go? I think May and June are the best month. So if you have any partners or if you're part of a class, you can gather in a group and ask each other these questions. Part 11. Writing. Travel plans. This practice simply wants you to write to your teacher about your plans for the class trip abroad. در واقع یه تمرین لینکیه که برمیگرده به تمرین قبلی. ازتون میخواد به عنوان یک گروه برای معلمتون بنویسید که چه برنامه‌هایی برای سفر دارید. There is an example written here. Our group has decided to spend 3 weeks of studying English in London.
We're going in May because the weather is nice and things are a little less expensive. We all want to take conversation and pronunciation courses. So that was an easy decision. We plan to share an apartment there, but we haven't found a good one yet. We really hope to visit the British Museum and see Big Ben and Buckingham Palace. We'd love to, and then you continue. So very simply, if you're alone or if you're with a group, you can write to your teacher about your plans for a class trip abroad. Part 12. Reading. A goal accomplished. Goal means هدف. Accomplish رسیدن، انجام دادن. یعنی یک هدف به نتیجه رسیده. Boy on a slat has one huge goal. Boy on a slat یک هدف خیلی بزرگ داره. It's a goal that could benefit people and animals all over the world. یک هدفیه که میتونه به انسانها و حیوانات سود برسونه. Amazingly, it looks like he is going to accomplish it. یعنی به صورت خیلی خارق‌العاده به نظر میرسه که او قراره که به این هدف برسه. When he was 16, Dutch engineering student Boy on a Slat was on vacation in Greece, and he started to think about all the garbage that gets washed up on beaches. Engineering means مهندسی. Garbage means trash, آشغال. اینجا wash up یعنی رسیدن به. در واقع بخوام معنی کنیم میگه که and he started to think about all the garbage that gets washed up on beaches. و وقتی که توی تعطیلات بود شروع کرد به فکر کردن در مورد تمام آشغالایی که توی ساحل جمع میشن، یعنی به سمت ساحل میرن. The oceans around the world are full of plastic. Millions of tons of plastic. Unfortunately, plastic doesn't just disappear. Disappear از بین رفتن، پنهان شدن. It takes centuries, صدها، قرنها, to break down. Break down یعنی تجزیه شدن. پلاستیک‌ها قرنها طول میکشه که تجزیه بشن. Slat wanted to do something to change all that. Slat میخواست که کاری بکنه که کل این قضایا رو تغییر بده. So he made it a personal goal to clean up the garbage in the world's oceans. بنابراین او این رو یک هدف شخصی کرد که اقیانوس‌های دنیا رو تمیز کنه. Slat started with an idea for an extraordinary machine to catch the plastic floating in the water using the natural energy of the ocean. Slat یک ایده به نظرش رسید. For an extraordinary machine. Extraordinary means خارق‌العاده. یک ماشین خارق‌العاده‌ای که پلاستیک ها رو میگیره و یا جمع میکنه. Catch گرفتن. The plastic floating in the water. پلاستیک هایی که روی سطح آب شناورن. Float یعنی شناور بودن. Using با استفاده از the natural energy of the ocean. با استفاده از انرژی طبیعی خود اقیانوس. He left school in 2013 to begin work on his project, which he called the Ocean Cleanup. A year later, he was leading a team of 100 scientists and engineers working on the invention. یک سال بعد با یک تیم 100 نفره دانشمندا و مهندسا روی این اختراع کار میکنه. Invention. Slat needed money for this, so he started asking people to donate to his project online and raised over $2 million. Donate بخشیدن. Slat به پول احتیاج داشت و از مردم خواستش که برای این پروژه پول ببخشن، دونیت کنن. And he raised over $2 million و بیشتر از $2 میلیون جمع کرد. Raise. Soon after, Slat was named the champion of the earth by the United Nations. لقب Champion of the Earth رو گرفت توسط سازمان ملل، یعنی قهرمان زمین. It's the most important title the UN gives to people helping the environment. Title means عنوان. این مهمترین عنوانیه که
سازمان ملل به اونهایی میده که به محیط زیست کمک میکنن. The Ocean Cleanup also won several awards for having one of the best inventions of 2015. Ocean Cleanup که اسم اون ماشین بوده، چندین جایزه هم برده به عنوان بهترین اختراع سال 2015. But the dream goes on for Boy and Slat. ولی این آرزو هنوز ادامه داره. Go on، ادامه داشتن. He hopes that the oceans will be free of plastic in about 20 or 30 years. امیدواره که اقیانوس‌ها در 20 تا 30 سال آینده خالی از پلاستیک باشن. And that is the end of Unit 16. So now we have finished Interchange 1. Thank you very much for watching all the units of this book. If you like watching the videos, consider subscribing and liking the video. And make sure you comment down below. Thank you very much, and I'll catch you in the next one. Good luck.